Good morning, students. Today we'll start the new chapter, Microbes in Human Welfare. As all of us know, microbes are major component of biological systems on this earth. How can you say like this? ତମେ ଜାଣିଛ plants inorganic को organic रे convert करे and organic को inorganic रे के convert करे? Decomposers, correct? So that recycling of substances or materials possible. And decomposers are nothing but fungi, bacteria, and few protista. If you'll not go for decompositions, especially by microbes, recycling of substances not possible. And it is very interesting that microbes cannot be visualized by naked eyes, but they're present almost all parts of the biosphere. Got? Now, what are the names of microbes you know? Can you tell me some of the examples of microbes? Suppose I'll say viruses. They are also included under microbes. Bacteria. They are also included under microbes. Fungi, already you know. Some protista, etc. Prions, and many. They're one of the important component of biological systems. Not only that, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ ବି ହେଇପାରନ୍ତି. Correct? Yes, Nasrin. Certain algae also. They may be useful to us. They may be harmful to us because they cause diseases. Correct? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ଆମର ୟୁଜଫୁଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଲଗେଇ ପାରିବା. ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ମଫୁଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟରୁ ଅଟକେଇ ପାରିବା, କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଡିଜିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବା. We know prevention is better than cure. ତେଣୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ବି ପଢିପାରିବା. ଯେମିତିକି ତମେ ଜାଣିଛ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ. Antibiotics are produced by microbes but against microbes. Got? ତାମାନେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ର ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏଗେନଷ୍ଟ ଲାଇଫ ଅଲସୋ ଲିଟରାଲି. କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ପ୍ରୋ ଲାଇଫ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫାଇଦା ହଉଛି. ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜଫୁଲ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ପଢିବା. ଆମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ପଢିଥିଲେ. କିଛି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ 5 କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଭାଇରସେସ୍, ଭିରଏଡ୍ସ, ପ୍ରେୟନ୍ସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା. କିନ୍ତୁ କିଛି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ କିଙ୍ଗଡମ ମୋନେରା ବା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଛନ୍ତି. ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢିବା. କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଯାଏଁ? ଏବେ ଆସ, କାହିଁକି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ବା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସରେ ଥିଲା? ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ many microbes are important decomposers. ସେମାନେ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଅଫ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି. ଅର୍ଗାନିକ ରୁ ଇନଅର୍ଗାନିକ ନହେଲେ ଗଛ ଲତା କୋଉଠୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଅର୍ଗାନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍? ଆମେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବା. କରେକ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍? ତେଣୁ ଆଫ୍ଟର ଆୱାର ଡେଥ୍, our organic substances should be converted into inorganic substances.
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ଭିଜିବୁଲ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଡିକମ୍ପୋଜ କରୁଛନ୍ତି ଡିକମ୍ପୋଜର୍ସ ମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ କି ନା କି ଇନଭିଜିବଲ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଉନି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଭିଜିବଲ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ କୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛି ମାନେ କଣ, ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, ହେଲା। Different types of microbes, you know. Most important microorganism is bacteria. Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our bodies. ଆମ ବଡି ଭିତରେ ବି ଅଛି, and other animals ଭିତରେ ବି ଅଛି, and plants ଭିତରେ ବି ଅଛି, ହେଲା। ଆମ ବଡିରେ ପ୍ରାୟ 10% ଆମ ବଡି ର ସେଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ୟୁଜଫୁଲ ମଧ୍ୟ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇ ଲାଇନଟା? ଏବେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଟ ଯିବା। ମାଟିରେ ତ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଅଛି, ପାଣିରେ ଅଛି, ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁ ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ, ହେଲା। They're present at sites where no life forms could possible. They're present in deep inside thermal vents, जो temperature 140 degree centigrade ହେଇଯାଇଛି, deep in the soils, under the layers of snow, and highly acidic environment. ତମେ ଜାଣିଛ the first living କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ଆମେ କହିଥିଲେ ଆକି bacteria, you know, the oldest living fossil, ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କଣ୍ଡିସନରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର କୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ଇନ୍ ଦ ବାୟୋସ୍ଫିୟର, ସେମାନେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିଭିଂ ର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ସ କହିବା, ତାହେଲେ ତାର ନାଁ କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭାଇରସେସ୍। ତେଣୁ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭାଇରସେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ବି ହାୟର organisms ମାନେ ଫର୍ମ ହେଲେ, simpler ରୁ complex form, and that can be called as organic evolution, ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କୁ ଯାଉଛେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଅଛି, କୋଉଠି ଅଛି ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ରହିପାରିବ, deep in the soil ରେ ରହିପାରିବ, under the layers of snow ରହିପାରିବ। Do you know that red snow is one of the important alga Chlamydomonas nivalis? ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବା, ଯେମିତି ଥର୍ମୋ ଏସିଡୋଫାଇଲ୍ସ ଶୁଣିଥିଲ ଆକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ, ମିଥାନୋଜେନ୍ସ, ସେମାନେ ଏନୋର୍ବିକ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ବି ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ହେଲା। ଅକ୍ସିଜେନ ନଥିଲେ ବି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟଲରେଟ୍, ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଏରୋବିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ତ ରହିପାରିବେ ଓଭିୟସଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଏ ପେଜ ଓଭର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଅଛି। ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଲାଇଫ ପସିବୁଲ ସେଠି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ରହିବ। ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅଟୋଟ୍ରୋପ୍ସ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋଷ୍ଟ ଡାଇଭର୍ସ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ କିଙ୍ଗଡମ ମୋନେରା, କାରଣ ସେମାନେ କେମୋଟୋଟ୍ରୋପ୍ସ ହେଇପାରିବେ, ଫଟୋଟ୍ରୋପ୍ସ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ହେଟେରୋଟ୍ରୋପ୍ସ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ପାରାସାଇଟ୍ସ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ବି ହେଇପାରିବେ, କାହା ସହିତ ମିଶିକି କିଛି ଭଲ କାମ ବି କରିପାରିବେ, ହେଲା, ଏବଂ ଡିଜିଜ ବି କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ। ଡିପ୍ ଇନ୍ ଦ ସଏଲ ରେ ବି ରହିପାରିବେ କହିଥିଲି, ଏନର୍ବିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ରହିପାରିବେ, ସ୍ନୋ ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ରହିପାରିବେ, ଆସିଡିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ରହିପାରିବେ, ହେଲା, ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିପାରିବେ, ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବି ରହିପାରିବେ। This concept of NCERT is very clear, Nasrin. ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ହାଇଲି acidic environment ରେ ବି ରହିପାରିବେ।
microbes रे you have written at that time microbes are protozoans, bacteria, fungi, microscopic viruses, viroids, also prions and biological classification भी बहुत गुड़े पढ़ेइथिले correct तो एठी मते को protozoans तो आमे जानिचे protista under आसीबो bacteria को kingdom under आसीबो it is monera protista monera five kingdom ne fungi is also there viruses not included in any kingdom viroids not included prions not included what do you mean by viroids ଯାହାର କି capsid ଅଛି ନା ନାହିଁ capsid is absent na RNA is the genetic material only proteins are there prions slow viruses we can say okay proteinaceous infectious agents prions they cause a lot of diseases also ନା ତ କିଛିଟା ଲାଇନ ଲେଖ ଏବଂ you write viroids are ଯୋଉଥିରେ କି capsid ନାହିଁ and ଆମେ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ active bacteria ବି ଲେଖିପାରିବା ହେଲା active bacteria extreme condition ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ମିଥାନୋଜେନ୍ସ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଏନର୍ବିକ କଣ୍ଡିସନରେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତି ମିଥାନ କୋକସ୍ ସେମିତି ଆମେ थर्मो एसिडोफाइल्स भी आम कहीपर थर्मोएसिडोफाइल जो एक्सट्रीम कंडीशन रहती तुम गोटे थर्मोस आक्वाटिकस बोली गोटे ऑर्गेनिजम्स अच्छी सेटा भी एक्टिवेटेड अंडर रही परिबो हालोफाइल्स भी कहीपर जो माने कि सालाइन एनवायरनमेंट रे रहती मोठी केवल तीनटा कैटेगरी खाली कही एंड गोटे गोटे एग्जांपल्स भी कही ना किंतु गोटे कंडीशन एक्टिवेक्टेरिया इज वेरी इंपोर्टेंट कि एक्टिवेक्टेरिया रे ही एक्सट्रीम कंडीशन प्रथम तो आर्थ कंड्यूसिव नथिला एनवायरनमेंट एक्सट्रीम कंडीशन थिला तेणु सेतेबेले माने सृष्टि हेले माने किंगडम मोनेरा अंडर रे किंतु माने बहुत प्रिमिटिव मोनेरन्स तांको हमें एक्टिवेक्टेरिया कहि परिया तेणु देयर इज अनदर किंगडम कॉल्ड सिक्स किंगडम गोटे जिनस क्लियर एई सब तीन जन भितर रे ସେମାନେ ଏରୋବିକ କଣ୍ଡିସନରେ କିଛିଟା ରହନ୍ତି କେତେ ଗୁଡିକ ଓବ୍ଲିଗେଟ୍ ଏନୋପ୍ସ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ all can tolerate କରିପାରିବେ ऑक्सीजन नथिबा कंडीशन को एनर्बिक कंडीशन को समस्ते टॉलरेट करପାରିବେ दैट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ एक्टिवेक्टेरिया केते जण ओब्लिगेट तुम शुणिथिबो गोटे गोटे वर्ड आगु जदि मने थिबो ओब्लिगेट माने स्ट्रिक्टली आउ के जण फैकल्टेटिव से माने ऑक्सीजन थिले भी चलिबो ऑक्सीजन धर नाही भी दे कैन टॉलरेट सुडो facultative तेणु they are either obligate enops or facultative enops okay that means a new concept we have added here activibacteria and bacteria already you know fungi is the last kingdom according to RH Whittaker last kingdom to be included because of chitinous cell wall protozoans animal protista you can say and microscopic viruses viroids there are capsid nahi केवल RNA is the genetic material अच्छी and prions जादर की only proteinase infectious agents है ना तो एतिकी हमें एबे कहबा एबे आगु को हमें जाउछे यस अच्छा जदि हमें एठी ଗୋଟେ क्वेश्चन पचारिबा जे हमें भाइरस को केमती कंट्रोल करिबा ला we can control the virus how we can control the virus ଆମେ ତାକୁ ତ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ପ୍ରୋଟିନ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଇଣ୍ଟରଫେରନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା
ଯଦି ଆମେ ବାକି ଅଦର ଯୋଉମାନେ ଲିଭିଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନା। କିନ୍ତୁ ଭାଇରସଟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଲି, ତମେ ଜାଣିଥିବ କିଛି ପିଲା, ଇଣ୍ଟରଫେରନ୍ ଇଜ ଦ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆମେ କହିଥିଲେ ପ୍ରିୟନ୍ସ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋଟିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫେକ୍ଟିୟସ୍ ଏଜେଣ୍ଟସ୍, ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର କିଛି ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟିନରେ ତିଆରି ଏବଂ ସେମାନେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଧର ଆମେ କହିବା ଯେ ପ୍ରୋଟିନ କଣ ସେଲ୍ଫ ଡୁପ୍ଲିକେସନ କରେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ୍ସ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ୍ସ ଭିତରେ ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ନାହିଁ ନା, ନିଦର ଡିଏନଏ ଅର ଆରଏନଏ, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ୍ସ ଅଲସୋ ସେଲ୍ଫ ଡୁପ୍ଲିକେଟିଂ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଦରକାର ଥିଲା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାରିଦେଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋଜେନ୍ସ ର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଧର ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଆମେବା, ଯାହାର ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ହେଲା। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଚାରିଟା ମେଜର ସେପ୍ କହିଥିଲି ମୁଁ, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦୋଜ ମେଜର ସେପ୍ସ, କୋକସ୍, ବାସିଲସ୍ ହେଲା, ଭିବ୍ରିଓ, ସ୍ପିରିଲମ୍, ଏମିତି ଚାରିଟା ସେପ୍ସ ଅଛି ହେଲା। ଫଙ୍ଗାଇର ଭାଇରସେସ୍ ତ ଏଟା ଦେଖୁଛ, ଭାଇରସ ଇଜ ଭେରି ପପୁଲାର ୱାନ୍ ନାଓ ଡେଜ୍ ହେଲା, ଯିଏକି ଟିକେ HIV ସହିତ ବି ସିମିଲାର ଅଛି, ବଟ୍ RNA ଇଜ ଦ ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ହେଲା। ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ହେଇଛି ବୋଧେ ହେଲା, କେତେ ଗୋଟେ ସାର୍ସ ଭାଇରସ ଆଣ୍ଡ HIV ଭାଇରସ ର ମଝି ମଝିଆ ଟାଇପ ର, ଯୋଉଟା କି କୋଭିଡ ଭାଇରସ। ତା ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କହିବି ଆଜିକା କ୍ଲାସ ରେ। ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍ଗାଇ ଜାଣିଛ, କମନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଜ ମସରୁମ, ଭେରି ଟେଷ୍ଟି, ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ମସରୁମ। ମସରୁମ ଗୁଡା ନନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବଟ୍ କାଇଟିନସ୍ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ନା। ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମସରୁମ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇ ଟାଇପ ର ବି ହେଇପାରିବ, ସିନୋସାଇଟିକ ବି ହେଇପାରିବ ନା, ଏବଂ ସେପ୍ଟେଟ ବି ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଟାଇପ ର ହେଇପାରିବ, ସେପ୍ଟେଟ ହେଇପାରିବ, ସିନୋସାଇଟିକ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ମସରୁମ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମସରୁମ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମସରୁମ କହୁନି ମୁଁ, ଫଙ୍ଗାଇ ଆଜ ଏ ହୋଲ କହୁଛି ନା, ମସରୁମ ବାସିଡୋମାଇସେଟ୍ସ। ଫଙ୍ଗାଇରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ you will find yes, ଆକ୍ୟୁବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କଣ୍ଡିସନ ଦେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି, and they may some are, suppose ଜଣେ ଓବ୍ଲିଗେଟ୍ ଏନୋପ୍ସ ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ଓବ୍ଲିଗେଟ୍ ଏନୋପ୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଏନୋର୍ବିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ଖାଲି ଦରକାର। ଯଦି ତାକୁ ତମେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଇଦବ ନସରିନ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ବୁଝିପାରିଲ? ଜଣେ ଯଦି ଓବ୍ଲିଗେଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମତେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ମତେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଇଦବ ସେ ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସକୁ, ତାହେଲେ ସେ ମରିଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଓବ୍ଲିଗେଟ୍ ଏନୋପ୍ସ ଥିବ, ଏନୋର୍ବିକ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ଓବ୍ଲିଗେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାହେଲେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ମରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟେଟିଭ ଥିବ, ତାହେଲେ ବୋଥ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିପାରିବ। ନସରିନ ବୁଝିହେଲା ଏଟା? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଚାଲ। ଦେର୍ ଆର୍ ସମ୍ ଫଙ୍ଗାଇ ଯୋଉଟା କି ୟୁନିସେଲୁଲାର, ଓକେ, ଯେମିତି କି ଇଷ୍ଟ, ଆମର ଇଷ୍ଟ ୟୁନିସେଲୁଲାର ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଲେଖିଲେ, ଆଗ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଲିଭିଂ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଭାଇରସେସ୍ ଆର୍ ୟୁନିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଠାରୁ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଭାବିବା, known to infect every types of cells ନା। ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷକୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେମିତି କି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଯିଏ ଇନଫେକ୍ଟ କରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ୍, ଯିଏ ଆଲଗିର ଷ୍ଟଡିକୁ କଣ କହିବା, ଫାଇकोलॉजी, तो फाइटोफेज। फंगाई को भी जे इन्फेक्ट करते माइकोफेज, ओके, लाइक दैट। कोलीफेज बैक्टीरिया रो ई कोलाई को जे इन्फेक्ट करिवो ता ना कोन कहबा, कोलीफेज। फेज माने भाइरस ना। तो आमी कहि परिया बैक्टीरिया को जे इन्फेक्ट करे ता ना कोन कहबा, बैक्टीरियोफेज। जूफेज एनिमल को जे इन्फेक्ट करिवो, जूफेज। फाइट फाइटोलॉजी यू नो, बॉटनी, फाइटोफेज। Then there is a group, phytophageny, zoophageny, and phageny. Like that also we can categorize study of algae को कौन कहवा, phycology, तो phycophage, mycophage. So like that we can say, okay. And many viruses, they can infect the protozoans. They may be inside the body or they may be outside the body also. Correct? Is it correct?
For viruses, no. Microbes may be inside the body and outside body, but viruses are obligate. Write down this line. Obligate and strictly intracellular super parasite. They are strictly obligate intracellular super parasite. Can ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୋଟେ ପାରାସାଇଟ୍ ତାହେଲେ ତାର ଉପରେ ବି ଏମାନେ ପାରାସାଇଟ୍ ବି ହେଇପାରିବେ ହେଲା। ହାଇପର ପାରାସାଇଟ୍ ବି କହିପାରିବା କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଓବ୍ଲିଗେଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାସେଲୁଲାର, ତାମାନେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ରହିବେ and they do duplication of their genetic material, they form their own body components ହେଲା, ଯେମିତି କ୍ୟାପସିଡ୍ ଏଗୁଡା ସବୁ ବନେଇବେ। ତ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପେଜ କୁ ଯିବା। ଭାଇରସ ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ସ ତ ଜାଣିଲ। ଭାଇରସ ଇଜ threshold of life, it is intermediate between living and non living ହେଲା, they're intermediate between living and non living. Now what are the non living character of virus କହିଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନା, ଚାର୍ଟ ବି କରିପାରିବ, ମୁଁ ଲେଖିବି ଏପଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା living character, କାହିଁକିନା threshold କାହିଁ କହୁଛେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆଉଟସାଇଡ ସେଲ୍ ଅଛି ବା ଆଉଟସାଇଡ ହୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ନନ୍ ଲିଭିଂ, ଯେତେବେଳେ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ ଭିତରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଲିଭିଂ, ତାମାନେ ଏଟା ଇନସାଇଡ ସେଲ୍ ରେ ସେ ଲିଭିଂ। ସେଲ୍ ମାନେ ଏଠି ହୋଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବ ହେଲା, ଯାହା ଦେହରେ ସେ ରହେ। ତାପରେ ନନ୍ ଲିଭିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାହିଁକି ନା ନୋ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ, ଗୋଟେ ଭାଇରସ ର କଣ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି? ନାହିଁ। ଓକେ, नो मेटाबॉलिज्म, प्रोटोप्लाज्म नथिले मेटाबॉलिज्म हबनी ना, नो मेटाबॉलिज्म, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड ना, पाउडर फॉर्म जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म स्टानले करथिले कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, नो प्रोटोप्लाज्म नो मेटाबॉलिज्म कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। यदि हमें लिविंग कैरेक्टर कहबा एवं तांकर जो डेंसिटी जोटा सेटा भी टिके नॉन लिविंग सहित बराबर ହେଲା। कि ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଭିଂ କହିବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି କି? ଅଛି। ଡିଏନଏ और आरएनए आ जेनेटिक ମେଟେରିଆଲ। ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପାୱାର ଅଛି କି? ଅଛି। ହୋଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ, डिजीज कजिंग ନା, ଏଗୁଟା ଲିଭିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନା, and own duplication mechanism of genetic material, okay, duplicate or replicate डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करे, रेप्लिकेट करे। तो भाइरस लिविंग बेले हम भाबिबा हला, डिजीज कॉज करची, स्पेसिफिक होची केना एचआईवी भाइरस कोन टोबाको मोजाइक भाइरस कोन ह्यूमन बीइंग को हबो ना, एचआईवी भाइरस कोन टोबाको मोजाइक टोबाको प्लांट को हबो हबनी। तेन डुप्लीकेट डीएनए और आरएनए भी गोटे पार्ट, होट स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग गोटे पार्ट, and they mutate also, lot of mutation भी हुए। mutation is a living character, you know, these are the main features why they are considered to be living ହେଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ points ଆମେ ଭାଇରସ ରେ କହିପାରିବା, but we have written certain features କାହିଁକିନା ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଏ, ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯାଏ, ସିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କରେ ଏବଂ ଆହୁରି ବି ସେଇ ଟାଇପ ର ଭାଇରସ ବନାଏ। there are two types of life cycle ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ଲାଇସୋଜେନିକ, ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଟାକ କରିବ मतलब ମାରିଦବ ହୋଷ୍ଟ କୁ ହେଲା, ଇମିଡିଏଟ ତାର ନିଜର ଓନ୍ डीएनए और आरएनए जहाँ भी बनेଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କ୍ୟାପସିଡ ବନେଇକି ଆସେମ୍ବଲି କରିକି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଇଟିକ, ତ ଲାଇଟିକ ଏଣ୍ଡ ଲାଇସୋଜେନିକ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହବା ଆପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ ଇଜ ଭେରି କ୍ଲିୟର ନା, ଏ ଜଣ ପିଲା ଚାର୍ଟ କର। Is it clear? Virus is intermediate between non-living and living. Yes, very good. It is intermediate between living and non-living. Okay. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଲ୍ ନାହିଁ, नॉर्मल माइक्रोस्कोप देखि परिबनी, बहुत छोटो से माने। भाइरस कंटेन सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए। जदि एठी तमे कहबो माहुर भी कहि परिबा कोन ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए अछि, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी अछि, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी अछि, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी अछि है ना। धर आमे कहबा अच्छा बैक्टीरियोफेज रे कोन अछि ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मोस्टली, बट गुटे आमे कहिथिले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रे 5x174 बैक्टीरियोफेज रे डबल स्टैंडर्ड डीएनए अछि ना, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अछि? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अछि तांग पाखरे, करेक्ट।
and ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କହିବା single strand RNA HIV virus ରେ ଅଛି retrovirus as well ତାକୁ କହିପାରିବା including HIV virus ନା double strand RNA ରିଓ ଭାଇରସ ରେ ଅଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ memory based ଆଡକୁ ଯାଉନି ଖାଲି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି the DNA is variety of types maybe double stranded DNA, maybe single stranded DNA, maybe double stranded RNA, maybe single stranded RNA. 5x174 ତମ ବହିରେ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କହିଥିଲେ single stranded DNA ଅଛି ଏବଂ ତା ପାଖରେ 5386 bases ଅଛି ନା base pair ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ HIV virus disease ରେ ପଢିବ ଯୋଉଥିରେ କି retrovirus କହନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି RNA ଓ DNA ପରେ ବନିବ ବଟ୍ ସେଥିରେ single strand RNA ଅଛି and ରିଓ ଭାଇରସେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯଦି ପଢା ଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଥିରେ ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ RNA ଅଛି and viral DNA may be linear may be circular DNA also ଏ ଦିଟା ବି ହେଇପାରିବ ତ that means variety ଯେତେବେଳେ ସେ ବନଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ all types of variety ସେ ବନେଇଛି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଭାଇରସ ରେ HIV ଭାଇରସ ରେ କଣ ଜେନେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ DNA ନା ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ DNA ନା ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ RNA ନା ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ RNA HIV ଭାଇରସ ର କି କୋ ଜଣେ ରିଟ୍ରୋଭାଇରସେସ୍ HIV ଭାଇରସେସ୍ ରେ what type of genetic material double stranded RNA ना single stranded RNA जल्दी चैटिंग करो डबल स्टैंडर्ड RNA ना सिंगल स्टैंडर्ड RNA HIV वायरस क्विक लाने को जल्दी HIV virus, AIDS virus, retrovirus. What is the genetic material? Should I name few of you so that you will tell me? Nasreen, Nupur, Subhasri, any of you who can tell me what is the genetic material in HIV virus? 5x174 रे दिखाओनी की पिला ने 5x174 बैक्टीरियोफेज रे what is the genetic material double stranded DNA ना single stranded DNA single stranded DNA correct ସେମିତି HIV ଭାଇରସ ରେ what is the genetic material HIV ଭାଇରସ ରେ COVID ଭାଇରସ ରେ ଯାର ନାମ that group is ଗୋଟେ କହିଥିଲେ HIV ଭାଇରସ retroviruses ବୋଲି କହିଥିଲେ what is the genetic material double stranded single stranded DNA na single stranded RNA because of this it is most mutable can DNA ta stable but RNA ta stable ହେଲା write down ki koi peribo what is the genetic material in HIV virus Nasrin you have mentioned 5x174 that is over now tell me HIV virus re what is the genetic material double stranded RNA or single strand RNA any of you right hmm बहुत समय ପରେ answer ଦଉଛ ହେଲା you should write it immediately okay very good answer ନ କହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବିନି ଠିକ ଅଛି ଏବେ right now many of you have answered rightly good oh signal loss in viruses the genetic material is enclosed by protein coat and then envelope is also present so that means virus is well protected by capsid protein coat where the unit is capsomere, peplomeres, like that. So we're not discussing viruses in details, but we should know certain points about viruses. ହେଲା पूरा virus में पढ़ोनी है तुमको. The viruses do not exit most of the life processes of a cell as they are in not. कहଥିଲି देखिए, they're in not. They don't have
protoplasm ସେମାନେ metabolism କରନ୍ତିନି but maintain genetic continuity through multiplication and undergoes mutations, they're certainly more than lifeless molecules ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ living entity କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ living organism କହିଲେନି ହେଲା ତାपर ପାଠକୁ ଆସ infectious particles भी के जन कहती and the study of viruses is called virology and study of bacteria will be bacteriology है ना study of viruses is known as virology हमें ये लाइन टा कही सारिचे these are obligate intracellular parasites and they are host specific लिख लो okay very easy question the exact word it should be dash the study of viruses is known as bacteriology biotechnology microbiology and virology so easy question bacteriology माने कौन हबो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया हबो बायोटेक्नोलॉजी हबो कौन ना माइक्रोस्पान को यूज करी की तांको इंडस्ट्रियल लेवल ले यूज करी की स्पेशली लिविंग एंड एस माने लिविंग रे माइक्रोब्स स्पेशली तांको धरी की हमें केमिति हमरो सर्विस एंड प्रोडक्ट पाई परिबा microbiology is the obviously study of all the microbes and answer is 4 because that is more appropriate answer virology okay what do you mean by obligate parasite obligate माने strict ସେମାନେ strictly parasites ले ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କହିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ can be autotrophs also ହେଲା obligate parasite strictly parasite and better to say intracellular parasites କେବଳ ସେଲ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ନାଁଟା ଦେଇପାରିବା ଭାଇରସେସ୍ ଓକେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ଆମେ what are the best described infectious particles fungi will not be bacteria cellular protozoans also cellular ନା ତାହେଲେ କୋଉଟା ରହିଲା viruses ନା okay ଭାଇରସ ବଡ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଡ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଡ କାହିଁକିନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭିତରେ ଭାଇରସ ପଶି ପାରିବ ନା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଦେଇକି ଭାଇରସ ଗୁଡା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପାର ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡା ରହିଯାଇଥିଲେ ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୟାପ ସେଇ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡିଜିଜ ହଉଛି ସେ ଡିଜିଜ ର ନାଁ କଣ ଟବାକୋ ମୋଜାଇକ ଡିଜିଜ ରସିଆନ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଜଣେ ତାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ଇଭାନୋସ୍କି କାହିଁକି ନା ରସିଆନ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ବେଳେ ବେଳେ ଠିକ ଭାବେ ଲେଖି ପାରନ୍ତିନି ଇଂଲିଶ ରାଇଟର୍ସ ହେଲା let it be ଇଭାନୋସ୍କି ଟବାକୋ ମୋଜାଇକ ଭାଇରସ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ତାପର ପାର୍ଟକୁ ଯାଉଛି contagium vivum fluidum this word was told by Weijenick concluded that he would a living infectious fluid contagious living fluid contagium vivum fluidum ये दी तीन पॉइंट्स तुमको दरकार ଏବଂ ତମର ଅଛି ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଥିଲା and Stanley 1935 crystallized tobacco mosaic virus ହେଲା and genetic material of tobacco mosaic is RNA it was confirmed by Conrad these 3 points also you write quickly छोटे छोटे word लिखो Weijenick contagious living fluid by contagium vivum fluidum Stanley crystallized tobacco mosaic virus okay Stanley crystallized tobacco mosaic virus done okay Nupur ଆଗକୁ ଯିବା
Condratella, that the genetic material of tobacco mosaic virus is RNA. But in virus, either DNA or RNA is present. Okay, it cannot be both. But protein is always present. Nucleoprotein, I can say. Then what is always present? Whether DNA or RNA or protein. The protein is always present. କେତେ ଗୁଡେ ଭାଇରସ ର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି ଏଇଟା ରାବିଜ ଭାଇରସ ବୁଲେଟ ଟାଇପ ରହିଛି କି ନାହିଁ ବୁଲେଟ ସେପ୍ଟ ରାବିଜ ଭାଇରସ ଟା ବୁଲେଟ ସେପ୍ଟ ହେଇଛି ଟବାକୋ ମୋଜାଇକ ଭାଇରସ ଦେଖେଇଛି ନା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଟବାକୋ ମୋଜାଇକ ତମ ବହିରେ ଅଛି ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା ପ୍ରୋଟିନ କୋଡ କୁ କଣ କହିବା କ୍ୟାପସିଡ କହିବା କ୍ୟାପସିଡ ମନୋମର ନା କଣ କ୍ୟାପସୋମିୟର କହିବା 2130 capsomeres are present. Okay, 2130 capsomeres are present. Tobacco mosaic virus, what is the genetic material? Tobacco mosaic virus, what is the genetic material? Single stranded RNA. What is the genetic material? Single stranded RNA.